నేను కారుణ్య రావు అండ్ ఇవాళ మాతో మాట్లాడబోతున్నారు కౌశిక్ మోహన్ ఫ్రమ్ ఆశిక ఇన్స్టిట్యూషనల్ ఎక్విటీస్. కౌశిక్, థ్యాంక్ యూ సో మచ్ టు టేక్ టైమ్ అవుట్ అండ్ మా వ్యూవర్స్ తో ఇవాళ మాట్లాడడానికి. థ్యాంక్స్ అండి. సో మార్కెట్స్ లో ఎగ్జాక్ట్లీ ఏంటవుతోంది? హౌ వుడ్ యూ ఎక్స్ప్లెయిన్ దాట్ రీటైల్ ఇన్వెస్టర్స్ కి? ఎందుకంటే చాలా స్ట్రాంగ్ ర్యాలీ మీరు చూసాం లాస్ట్ 1.5-2 months లో, కానీ ఇప్పుడు కొంచెం హైయర్ లెవెల్స్ లో మేము ప్రాఫిట్ బుకింగ్ చూసాం లాస్ట్ ఫ్యూ సెషన్స్ లో. సో ఇప్పుడు ఈ కన్సాలిడేషన్ ఫేజ్ కంటిన్యూ అవుతుందా, లేకపోతే మళ్ళీ ఒకసారి మార్కెట్స్ రివైవ్ అవుతాయా? మ్యామ్, నాకు తెలిసిన బట్టి లాస్ట్ 2 days లోనే ఇది ఎక్కువగా కన్సాలిడేషన్ స్టార్ట్ అయింది. అది మేజర్ గా మిడ్ అండ్ స్మాల్ క్యాప్స్ లో చూస్తున్నారు అండ్ మైక్రో క్యాప్స్ లో చూస్తున్నారు. అండ్ మీరు ఈ డేటా ట్రాక్ చేశారంటే కంపెనీలో ఒక్కొక్క ఇన్వెస్టర్స్ ఎంతమంది యూనిక్ ఇన్వెస్టర్స్ ఉన్నారో ఆ డేటా కూడా అవైలబుల్ ఉంటది. సో ఇఫ్ యూ ట్రాక్ దట్ డేటా మీకు తెలుస్తుంది చాలా మంది అవుట్ అయ్యారు మార్కెట్ నుంచి అనేసి. ఇట్స్ ఎ క్లియర్ కట్ ప్రాఫిట్ బుకింగ్ అయితే స్టేజ్ అయితే స్టార్ట్ అయింది. సో ఎందుకు ఈ ప్రాఫిట్ బుకింగ్ స్టేజ్ స్టార్ట్ అయింది అంటే ఎవ్రీ వన్ ఈస్ ఎక్స్పెక్టింగ్ కోవిడ్ విల్ బి ర్యాలింగ్ అప్ అనేసి. ఎందుకంటే కేసెస్ చూసారంటే కూడా చాలా ఎక్కువ వస్తుంది, ఇంక్లూడింగ్ బెంగళూరు అయినా సరే, ఇది కర్ణాటక అయినా సరే, ముంబై అయినా సరే, ఎవ్రీవేర్ ద కేసెస్ ఆర్ రైజింగ్ అప్. అందువల్ల మార్కెట్ లో చాలా ఫియర్ అయితే క్రియేట్ అయింది. కానీ ఇది అదే ఫియర్ ఒక్క రోజుకే సీమితంగా ఉన్నింది, కానీ నెక్స్ట్ డే చూసారంటే ఇట్ అగైన్ ర్యాలీడ్ బ్యాక్. అండ్ లాట్ ఆఫ్ డిఫెన్స్ సైడ్ కంపెనీస్ చూసారంటే ఇది ఒకే ఒక్క రోజుకి మాత్రమే ఇట్ హ్యాడ్ అన్ గ్లిమ్స్ ఆఫ్ డౌన్ టర్న్, కానీ దాని నెక్స్ట్ డేనే ఇట్ హ్యాడ్ అన్ అప్పర్ సర్కిట్స్ అగైన్ బ్యాక్. సో ఇది కొంచెం యూనిక్ గా ఉంది. ఈవెన్ ఐఎమ్ ఎక్స్పీరియన్సింగ్ ఫర్ ద ఫస్ట్ టైం ఇలాంటి యూనిక్ థింగ్. సో ఇది ఓవర్ ద డ్యూరేషన్ వీ కెన్ అండర్స్టాండ్ మోర్ బెటర్. సో ఇప్పుడు ఇన్వెస్టర్ స్ట్రాటజీ ఎలా ఉంచుకోవాలి? బై ఆన్ డిపా, లేకపోతే దే షుడ్ జస్ట్ కంటిన్యూ టు వెయిట్ అండ్ వాచ్? స్ట్రాంగ్ ఫండమెంటల్ కంపెనీస్, ఎవరి సేల్స్ 3 years లో డబల్ అవుతుందో, ఎవరిది అర్నింగ్స్ 3 years లో డబల్ అవుతుందో, ఈ విజిబిలిటీ ఉండే కంపెనీస్ లో ఇప్పుడు ఇన్వెస్ట్ చేసినా కూడా ఇట్స్ అన్ గుడ్ బై. ఇట్ డజంట్ మ్యాటర్ ఏ వాల్యుయేషన్ లో ఉన్నామనేసి. పి రీరేటింగ్ రాకపోయినా కొని అర్నింగ్స్ రీరేటింగ్ మనకేముంటుందో అంత. ఇట్స్ మార్కెట్ లో ఒకటైతే వెరీ సింపుల్ స్ట్రాటజీ, అర్నింగ్స్ ఇస్ ద స్టాక్ ప్రైస్ ఇస్ ద స్లేవ్ ఆఫ్ అర్నింగ్స్. సో అర్నింగ్స్ ఎలా వెళ్తే స్టాక్ ప్రైస్ అలాగే మూమెంట్ ఇస్తుంది. సో వీ కెన్ సీ దట్ 3 years డ్యూరేషన్ లో మనం లాంగర్ డ్యూరేషన్ లో ఎత్తుకుంటే మనం సేఫ్ గానే ఉన్నాం. నథింగ్ లైక్ ఓవర్ జోన్ ఆర్ ఓవర్ బాట్. ఓకే, ఐటీ సెక్టర్స్ లో కూడా మీరు చెప్పారు డిఫెన్స్ గురించి, కానీ ఐటీ లో కూడా మీరు చాలా షార్ప్ రీబౌండ్ చూసాం. ఎందుకంటే ఇట్స్ బిన్ అ వెరీ వీక్ ఇయర్ ఫర్ ఐటీ అండ్ రిపీటెడ్లీ వాళ్ళ నంబర్స్ కూడా డిసప్పాయింట్ చేశాయి, వాళ్ళ అవుట్లుక్, వాళ్ళ గైడెన్స్ కూడా డిసప్పాయింట్ చేసింది. కానీ ఇప్పుడు డూ యూ థింక్ వర్స్ట్ ఇస్ ఓవర్ ఫర్ ఐటీ అండ్ ఇప్పుడు బయింగ్ కంటిన్యూ అవుతుందని? మ్యామ్, ఇది బేసిక్ గా ఓవర్ ద డ్యూరేషన్ అయితే బయింగ్ అయితే కంటిన్యూగా ఉంది. షార్టర్ డ్యూరేషన్ లో ప్రాఫిట్ బుకింగ్స్ అయితే చాలా ఎక్కువ కనిపిస్తుంది. యాజ్ ద వే మన యుఎస్ కంపెనీ అసెంచర్ ఇచ్చిన రిజల్ట్స్ అండ్ గైడెన్స్ ని కట్ చేసిన విధానం చూస్తే చాలా మంది ఆర్ ఎక్స్పెక్టింగ్ సేమ్ కైండ్ ఆఫ్ థింగ్స్ విల్ హ్యాపెన్ ఇన్ ఇండియన్ మార్కెట్స్. బట్ ఓవర్ ద నెక్స్ట్ ఇంకొక మనకి ఇంకా 1 month 1.5 month ఉంది రిజల్ట్ సీజన్ కి. సో ఇఫ్ వి సీ ఫ్రమ్ హ్యాండ్ సైడ్ వి మైట్ థింక్ ఇట్ ఈస్ ఎ స్లో డౌన్. కానీ కొన్ని కంపెనీస్ చూడండి, ప్రోడక్ట్ బేస్డ్ కంపెనీస్ ఐటీలో, దే ఆర్ డూయింగ్ ఫెంటాస్టిక్. వాళ్ళైతే దే ఆర్ నాట్ అట్ ఆల్ లుకింగ్ బ్యాక్. లైక్ మీరు టాటా ఎలక్సీ అయినా ఎత్తుకోండి, లేకపోతే ఏదైనా కంపెనీ ఎత్తుకోండి ప్రోడక్ట్ బేస్డ్, మ్యాప్మా ఇండియా విత్ ఇన్ ఫ్రాక్షన్ ఆఫ్ టైం డ్యూరేషన్ లో మ్యాప్మా ఇండియా అయితే 2x అయిపోయింది మ్యామ్. విత్ ఇన్ కాన్వర్సేషన్స్ ఇట్ విల్ బి లైక్ ఇట్ ఈస్ గోయింగ్ అప్. ఎందుకంటే ప్రోడక్ట్ బేస్డ్ బిజినెసెస్ కి బ్యాకింగ్ అయితే చాలా మంది మా సైడ్ నుంచి వస్తుంది. ప్రైవేట్ ఈక్విటీ పీపుల్ ఆర్ ఎంటరింగ్ ఇంటూ స్టాక్ మార్కెట్స్, దే ఆర్ నాట్ ఎంటరింగ్ ఇంటూ ప్రైవేట్ ఈక్విటీ వరల్డ్. చాలా మంది ప్రైవేట్ ఈక్విటీ కంపెనీస్ ఆర్ ఓనింగ్ సమ్ గుడ్ కంపెనీస్ ఇన్ వెరీ వెరీ బిగ్గర్ స్టేక్స్ లో. అలాంటి కంపెనీస్ అయితే ఇంకా ర్యాలీ అప్ అవుతుంది, ఎందుకంటే ఫ్రీ ఫ్లోట్ ఖతం చేస్తున్నారు, ఫ్రీ ఫ్లోట్స్ ఆర్ గోయింగ్ డౌన్. సో ఈ సినారియో చూస్తుంటే it looks like a bubble is getting created, but that bubble is not such a thing that it will get blasted. Okay, so ఎక్కువ వరీ అవ్వక్కర్లేదు ఈ బబుల్, ఎక్కువ వరీ అవ్వక్కర్లేదు నా ప్రకారం. ఓకే ఓకే, లాస్ట్ రీసెంట్ ర్యాలీలో మేము చూస్తున్నాము బ్యాంకింగ్ చాలా స్ట్రాంగ్ గా ఎమర్జ్ అయింది. అండ్ ఎలా ఈ ఏడాది మేము ర్యాప్అప్ చేస్తున్నాం, జస్ట్ 1 more week to go. సో నెక్స్ట్ ఇయర్ కోసం 2024 కోసం మీ ఫోకాస్ట్ ఎలా ఉంది? అండ్ ఫర్ నాట్ ఓన్లీ ఫర్ బ్యాంకింగ్ బట్
కోర్ సెక్టర్స్ లోంచి ఏవి బెస్ట్ ఆర్ మేబీ మోస్ట్ ప్రామిసింగ్ కనబడుతున్నాయి ఇప్పుడు? నాకు బ్యాంకింగ్ ఒక సైడ్ లో పెడితే, బ్యాంకింగ్ ఇస్ లైక్ ఎ బ్యాక్ బోన్ ఆఫ్ ఎవ్రీ సెక్టర్ ఉండే దాంట్లో. సో బ్యాంకింగ్ అయితే పర్ఫార్మ్ ఆబ్వియస్ గా మంచిగా చేస్తుంది. అండ్ ఈ టైంలోనే మనం చూసాము, మోదీ గారు ఒక స్టేట్మెంట్ కూడా పాస్ చేశారు పార్లమెంట్ లో, దట్ పబ్లిక్ సెక్టర్ ఇస్ ద గోల్డ్ మైన్ దట్ యూ హ్యావ్ టు లుక్ అట్ అండ్ సే. సో అలాంటి స్టేట్మెంట్ పాస్ ఆన్ బై సచ్ ఎ బిగ్ పర్సన్ ఆల్సో ఇట్ మేక్స్ ఎ వెరీ వెరీ బిగ్ డిఫరెన్స్. అండ్ మీరు బ్యాంకింగ్ సిస్టమ్ లో చూసారంటే చాలా ఎన్పిఎస్ ఏముందో అదన్ని కట్ ఆఫ్ చేసి ఒక ఎస్పిఏ వెహికల్ లో వేసి క్రియేట్ చేశారు. సో ఎన్పిఎస్ ఆర్ ఆల్సో వానిష్డ్. అంటే మన బ్యాంకింగ్ సైడ్ లో ఉండే బ్యాలెన్స్ షీట్ చాలా స్ట్రాంగ్ గా ఉంది. సో నౌ దే విల్ లెండ్ టు ఎ పర్సన్ వేర్ దే నో దట్ దే కెన్ లెండ్ అండ్ దే కెన్ రికవర్ ఇట్ బ్యాక్. ఇప్పుడు నేను రీసెంట్ గా అయితే బ్యాంక్ ఆఫ్ బరోడా మీట్ అయ్యాను. సో ఇట్ ఈస్ ద 4th లార్జెస్ట్ పబ్లిక్ సెక్టర్ బ్యాంక్. సో వాళ్ళ గ్రోత్ ప్రొజెక్షన్స్ 15-20% చెప్తున్నారు. When think like such a big elephant can grow at 15-20%, what about a smaller banks? They're like snake. వాళ్ళు ఎక్కడైనా దూరిపోవచ్చు, అంత గ్రోత్ ఉంది. సో దానికి సపోర్ట్ చేయడానికి ఏముంది, మ్యానుఫ్యాక్చరింగ్ కంపెనీస్ అయితే లెఫ్ట్ రైట్ చూడండి. మనం చాలా సారి వినుంటాము, ఇది China+1 స్ట్రాటజీ, China+1 స్ట్రాటజీ యాక్చువల్ గా నంబర్స్ లో రావడం ఈ క్వార్టర్ Q3 అండ్ Q4 లో వస్తుంది, అండ్ ప్లస్ నెక్స్ట్ ఇయర్ లో ఫుల్ ఇయర్ నంబర్స్ లో వస్తుంది. సో China+1 అని మనం ఏది మాట్లాడుకున్నామో దాని సేల్స్ నంబర్ లో విజిబిలిటీ ఇప్పుడు వస్తుంది మనకు. అండ్ ఇంకొకటి, రీసెంట్ గా అయితే మనతో ఉండే ఎయిర్ క్రాఫ్ట్ లో చాలా స్ట్రాంగ్ ఎయిర్ క్రాఫ్ట్ ఏది, ఇట్స్ నన్ అదర్ దాన్ తేజస్ ది ఫస్ట్ తేజస్ డెలివరీ వచ్చి ఈ ఇయర్ లో Q3 లో అవబోతుంది. సో వెన్ వి సీ Q3 లో తేజస్ ది ఫస్ట్ ఎయిర్ క్రాఫ్ట్ సక్సెస్ ఏదైనా అవుతుందంటే ఇలా అర్థం చేసుకోండి, తేజస్ కావాల్సిన ఎక్విప్మెంట్స్ తయారు చేసే కంపెనీ, దేర్ ఆర్ 8 ఇండియన్ కంపెనీస్ హు ఆర్ లిస్టెడ్. వాళ్ళకి ఎలాంటి ఆర్డర్స్ రాబోతుందండి, ఎందుకంటే తేజస్ ఇస్ నాట్ 1 or 2 ఇన్ ఇండియా. తేజస్ మనం మాట్లాడబోతున్నాం ఒక 25-30 తేజస్ ఇన్ ఇండియాలో. ఓవర్ ద డ్యూరేషన్ వదిలితే మనం 700 ఇస్ సంథింగ్ దట్ వీఆర్ లుకింగ్ అట్ అస్. సో ఇలాంటి నంబర్స్ మనకు కంపెనీస్ కి వస్తుందంటే అలాంటి ఆర్డర్ బుక్స్ వాళ్ళకి క్రియేట్ అవుతుంది. ఆ ఆర్డర్ బుక్ వల్ల వాళ్ళ సేల్స్ క్లారిటీ బాగుంటది, వాళ్ళ బ్యాలెన్స్ షీట్స్ క్లారిటీ బాగుంటది, సో రిటర్న్ రేషియోస్ బాగుంటది. ఇట్స్ జస్ట్ దట్ ద కంపెనీ షుడ్ స్పెండ్ ఆన్ ద వర్కింగ్ క్యాపిటల్ అండ్ దట్ క్యాన్ బి ఫండెడ్ త్రూ లోన్స్ ఆర్ ఇట్ క్యాన్ బి ఫండెడ్ త్రూ సమ్ ఈక్విటీ. డైల్యూషన్ తీసుకొని కొన్ని ఈక్విటీలో ఫండింగ్ చేసుకోవచ్చు. కానీ ఇఫ్ దే గో రైట్, వీఆర్ లుకింగ్ అట్ ఎ మ్యాసివ్ ఇండియా. అండ్ వెరీ సూన్ మనం 5 trillion కూడా టచ్ అయిపోతున్నాము. రీసెంట్లీ వీ నో దట్ వీఆర్ వెరీ క్లోజ్ టు 4 trillion అండ్ వెరీ సూన్ హోప్ ఫర్ బెస్ట్. ఇంకా నెక్స్ట్ ఇయర్ లో మనమైతే నెక్స్ట్ హాఫ్ ఆఫ్ ద ఇయర్ లో మనం 4 trillion కంప్లీట్ చేస్తాము అండ్ 5 trillion కి విల్ బి ఇన్ ద ఫస్ట్ స్టెప్పింగ్ స్టోన్. సో వెన్ వీ టచ్ ద ఫస్ట్ స్టెప్పింగ్ స్టోన్ ఫర్ 5 trillion, విల్ బి ద 4th లార్జెస్ట్ కంట్రీ. పర్ క్యాపిటల్ ఇన్కమ్ లో వి మైట్ బి స్మాల్, బట్ అది కూడా ర్యాపిడ్ గ్రోత్ ఫేజ్ లో వెళ్తుంది. దట్ ఈస్ గ్రోయింగ్ అట్ 15-16% గ్రోత్. So you're positive on PSUs, defense plays, PSBs, ఎందుకంటే election year కూడా positive on India more than anything, man. Okay, so make in India plays. Yes, make in India theme is more important. Okay, all right. So barring banking, I think auto sector లో, cement sector లోని, health care లోని కూడా చాలా మటుకు analysts and market watchers బెట్ చేస్తున్నారు అండ్ రియలీ ఎక్స్పెక్టింగ్ దట్ ఇవన్నీ కలిసి మార్కెట్ ని పైకి లాగుతాయని. సో ఎనీ ఆఫ్ యువర్ ఫేవరెట్స్ ఇన్ దిస్ విత్ ఇన్ దిస్ బాస్కెట్? మ్యామ్ బాస్కెట్ లో అయితే ఐ లైక్ హెల్త్ కేర్ గ్లోబల్ లాట్, ఎందుకంటే వాళ్ళు రీసెంట్ గా దే కమ్ ఫ్రమ్ మై ఓన్ సిటీ, దట్ ఈస్ బెంగళూరు. Cancer, it's an kind of a disease, is not one time treatment, it is an over the treatment, over the duration, and reversing cancer is having very less chances, probabilities low. Kani this is a company, this is an hospital which are like trying for that kind of expertise. సో ఇప్పుడు మీరు చూసారంటే వాళ్ళు ఏం చేశారంటే వాళ్ళ ఎగ్జిస్టింగ్ ఎక్కడుందో హాస్పిటల్ మెయిన్ బ్రాంచ్ లో రైట్ హ్యాండ్ సైడ్ లో దే హ్యాడ్ అన్ కాన్ఫరెన్స్ రూమ్, దాన్ని కూడా డీకన్స్ట్రక్ట్ చేసి దే రీకన్స్ట్రక్టెడ్ ఇట్ టు అన్ హాస్పిటల్. సో ఇది ఎలాంటి కెపెక్స్ అంటే ఇది బ్రౌన్ ఫీల్డ్ లో గ్రీన్ ఫీల్డ్
వచ్చేలాంటి కెపెక్స్ అంటే కొంచెం దొరికిన జాగాను కూడా వాళ్ళు ఫుల్లీ యూటిలైజ్ చేస్తున్నారు. అండ్ Right. సిమల్టేనియస్లీ ఇఫ్ యూ సీ దర్ అదర్ లొకేషన్స్ ఆల్సో దే ఆర్ కన్స్ట్రక్టింగ్ అండ్ దే ఆర్ బయింగ్ అవుట్ ద ల్యాండ్ అండ్ దే ఆర్ గెటింగ్ ఎక్విప్మెంట్స్ ఇన్ టు ఇండియా. అండ్ ఇంకొక కంపెనీ చూడండి, ఇదే హాస్పిటల్ సైడ్ లో చూసారంటే ఆస్టర్ డిఎం చూడండి. ఆస్టర్ డిఎం ప్రమోటర్స్ ఆర్ గెటింగ్ రైడ్ ఆఫ్ దర్ యుఏఈ డివిజన్ ని సెల్ అవుట్ చేస్తున్నారు. And they're only making focus. Management is focusing on India division. India division, they're expecting a growth of 25%. Sectors kuda emerging sectors avutadi. Endukante the population whatever we have is a working population. So they'll work, they will spend. It's a consumption plus working plus everything is looking great. Okay, all right, great. బట్ హౌ టు నావిగేట్, ఎందుకంటే ఇప్పుడు మేము ర్యాలీ ఏది చూసామో అది సెలెక్ట్ సెక్టర్స్ లోని సెలెక్ట్ స్టాక్ లో బయింగ్ అయిన వల్ల అయింది. సో స్పెషలీ న్యూ యూజర్స్, న్యూ ఇన్వెస్టర్స్ కోసం ఇప్పుడు ఎలాగా వాళ్ళు తన స్ట్రాటజీ డివైస్ చేసుకోవాలి టు నావిగేట్ ఇలా అన్సర్టెనిటీస్ అండ్ టు వీడ్ అవుట్ ఆల్ ద రెడ్ ఫ్లాగ్స్ అండ్ ఫోకస్ ఆన్ ద ప్లస్? ఓకే, సో ఏదైనా ఇప్పుడు మనము ఒక కొత్త ఇన్వెస్టర్ వస్తున్నారు, వాళ్ళకి ఎలాంటి కంపెనీలో పెడితే డబ్బులు దే కెన్ సీ గ్రోత్, దట్స్ వాట్ ద క్వశ్చన్, రైట్? కానీ నేను ఆ క్వశ్చన్ ని కొంచెం రివర్స్ లో ఎత్తుకుంటాను. వాట్ కైండ్ ఆఫ్ కంపెనీస్ దట్ దే షుడ్ నాట్ ఇన్వెస్ట్? మ్యామ్ ఒకే ఒక సింపుల్ రేషియో దే కెన్ డూ. మనం P&L స్టేట్మెంట్ లో ఇప్పుడు మనం సింగిల్ ఇండివిజువల్ అయితే మనకి టాక్సెస్ గవర్నమెంట్ నుంచి, మనము ఎంప్లాయర్ అవ్వం కాబట్టి మనకి గవర్నమెంట్ టాక్సెస్ ఇస్తుంది. వి షుడ్ పే టాక్సెస్, రైట్? యాజ్ పర్ ఆర్ క్యాలిక్యులేషన్ విల్ బి హ్యావింగ్ వన్ టాక్స్ అమౌంట్. మనకి ఓకే 1 lakh rupees ఇస్ ద టాక్స్ దట్ ఐ నీడ్ టు పే ఫర్ దిస్ ఇయర్ అని ఉంటది. కానీ మనం మన సిఏ ఒకసారి అన్ని క్యాలిక్యులేట్ చేసిన తర్వాత హీ విల్ టెల్ us ఓకే ఇట్ ఈస్ 78,000 అని చెప్తారు. మైట్ టెల్ 1 lakh ఓన్లీ అనుకోండి. మనం 1 lakh ఇప్పుడు మనకు సిఏ చెప్పారనుకోండి, వి విల్ పే ద టాక్సెస్ టు ద గవర్నమెంట్, రైట్? వెన్ వి పే ఇట్ అంటే మన సైడ్ నుంచి అది మైనస్ సింబల్ లో వెళ్తుంది. సో ఇలా సేమ్ ఇదే వర్కింగ్ అవుతుంది ఫర్ కంపెనీస్ ఆల్సో. వెన్ యూ లుక్ ఫర్ ద కంపెనీస్, రైట్, ప్రాఫిట్ అండ్ లాస్ స్టేట్మెంట్ లో దే విల్ పుట్ దేర్ నంబర్ అస్ ట్యాక్స్ ఎక్స్పెన్స్. ట్యాక్స్ ఎక్స్పెన్స్ వచ్చేసి కంపెనీ ప్రకారంగా అది ట్యాక్స్ ఎక్స్పెన్స్ ఉంటుంది. క్యాష్ ఫ్లో స్టేట్మెంట్ లో వాళ్ళు ఎంత ట్యాక్స్ పే చేయాలని, గవర్నమెంట్ కి ఎంత ట్యాక్స్ పే చేశారని ఆ క్యాష్ టర్మ్స్ లో ఒక నంబర్ వస్తుంది. ఇఫ్ దిస్ టూ డజంట్ మ్యాచ్ ఆర్ మనకు క్యాష్ ఫ్లో లో టాక్సెస్ జీరో పే చేస్తూ ట్యాక్స్ ఎక్స్పెన్సెస్ లో చాలా ఎక్కువ డబ్బులు చూపిస్తుంటే అలాంటి కంపెనీస్ లో ఇన్వెస్ట్ చేయకండి. సో దోస్ ఆర్ లైక్ బోగస్ P&L స్టేట్మెంట్ కంపెనీస్. సో అలాంటి కంపెనీస్ లో ట్రై టు బి అవే. ఇలాంటి మార్కెట్ లోనూ ఎలాంటి కంపెనీలో వెళ్తే కూడాను డబ్బులు వీఆర్ మేకింగ్ మనీ. ఇట్స్ లైక్ మనీ ఈజ్ ఈజీలీ అవైలబుల్, బట్ మోర్ ఇంపార్టెంట్ ఫ్రమ్ వేర్ ఇట్ ఈస్ అవైలబుల్, ఫ్రమ్ హౌ లాంగ్ ఇట్ కెన్ బి అవైలబుల్. కొన్ని వ్యూవర్స్ మాతో అడిగారు వెదర్ దే షుడ్ బుక్ ప్రాఫిట్స్ అట్ దిస్ లెవెల్స్, మార్కెట్ ఎలా పీక్ అయిందో పార్ట్ ప్రాఫిట్ అయినా లేకపోతే ప్రాఫిట్ టేకింగ్ చేసుకోవడం రీటైల్ ఇన్వెస్టర్స్ కూడా కొంచెం, ఇస్ ఇట్ అ గుడ్ ఐడియా ఆర్ షుడ్ దే జస్ట్ స్టే పుట్? ఓకే, నా స్ట్రాటజీ నేను మీకు చెప్తాను మ్యామ్. నేను ఇప్పుడు ఏదైనా కంపెనీలో ఒక 100 రూపీస్ ఇన్వెస్ట్ చేశాను అనుకోండి. ఇఫ్ దట్ 100 రూపీస్ గ్రోస్ టు 300 రూపీస్ అంటే నాకు 200% రిటర్న్ వచ్చింది అనుకోండి, ఐ విల్ రిమూవ్ మై ఇన్వెస్ట్మెంట్. నాతో ఉండే 100 రూపీస్ ని రిమూవ్ చేసేస్తే ఆ 200 రూపీస్ మాత్రం అలాగే పెట్టింటాట ఆ కంపెనీలో. ఇఫ్ ఇట్ ఈస్ సంథింగ్ టర్న్స్ అవుట్ టు బి టైటన్, లైక్ రాకేష్ జోని వాళ్ళకి టైటన్ ఎలా ఉండిందో, ఇఫ్ ఇట్ టర్న్స్ అవుట్ టు బి టైటన్ ఫర్ మీ, దెన్ ఐ ఆల్రెడీ హ్యావ్ ఇన్వెస్టెడ్. సో నా ఇన్వెస్ట్మెంట్ అయితే నేను తీసేసుకుంటా వెనక, అండ్ ఐ విల్ హంట్ ఫర్ ఎ న్యూ ఆపర్చునిటీ అండ్ ఐ విల్ ఇన్వెస్ట్ దేర్. That is what I follow. And so principle should be taken up. Principle I'll take it off, yes. Profit, okay, that's a good idea. That's a good idea. If they're making profit, maybe while profit invested e unchukuni principal తీసి reinvest ఎక్కడైనా reinvest చేయడానికి ట్రై చేయొచ్చు. So of course you are an equities analyst and that is your forte. Kani if we look at the big picture, oil prices కొంచెం retreat అయ్యాయి, gold prices firm up అయ్యాయి, మ్యూచువల్ ఫండ్స్ లో చాలా స్ట్రాంగ్ రికార్డ్ ఇన్ఫ్లోస్ కంటిన్యూ అవుతున్నాయి. సో let's say lot of people have new year resolutions and let's say many of us want to start an SIP or want to start investing 2024 లో ఎవరు తన ఇన్వెస్టింగ్ జర్నీ మొదలెట్టబోతున్నారో వాళ్ళు ఎలా ప్లాన్ చేసుకోవాలి అక్రాస్ డిఫరెంట్ అసెట్స్? అంటే పెట్టుబడులు ఓన్లీ స్టాక్స్ లో పెట్టాలా, లేకపోతే వాళ్ళ ఎక్స్పర్టీస్ లేదంటే
What else can they do? What are the different avenues? వాళ్ళకైతే ఇప్పుడు ఎనీ న్యూ పర్సన్ ఈస్ కమింగ్ ఇన్ టు మార్కెట్, ఇంకా ఎక్స్పీరియన్స్ కూడా లేకుండా ఉండే వాళ్ళకైతే ఐ వుడ్ రికమెండ్ దెమ్ గో త్రూ ఎ మ్యూచువల్ ఫండ్ రూట్. అండ్ కొంచెం రుచి వాళ్ళకి రావడానికి ఎలా చేయాలి అంటే, ఇఫ్ దే హ్యావ్ 100 రూపీస్ సేవింగ్, మార్కెట్ లో ఇన్వెస్ట్ చేయాలనుకుంటున్నారంటే 90 రూపీస్ అయితే మ్యూచువల్ ఫండ్ రూట్ లో వెళ్ళమంటాను. ఇంకొక 5 రూపీస్ అయితే నెఫ్టీ 50 ఆర్ నెఫ్టీ 100 ఈటీఎఫ్ కొనమంటాను. ఇంక మిగిలిన 5 రూపీస్ లో దే క్యాన్ ట్రై హిస్ హ్యాండ్స్ ఆన్ ఎనీ ఆఫ్ ద కంపెనీస్ దట్ హీ లైక్. తను రెగ్యులర్ యూజ్ చేసే కంపెనీస్ ని, ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఇప్పుడు నేను వేసుకున్న ట్రెంట్ డ్రెస్ వేసుకున్నాను. సో ఇఫ్ ఐ లైక్ దట్ కంపెనీ, ఐఎమ్ గోయింగ్ టు ఇన్వెస్ట్ ఇన్ ట్రెంట్. సో అలా జస్ట్ ఒక ట్రై చేస్తే హీ విల్ ఆల్సో లర్న్, హీ విల్ ఆల్సో అర్న్. సో లర్న్ అండ్ అర్న్ ఇస్ ద మోర్ ఇంపార్టెంట్ థింగ్ ఇన్ ద మార్కెట్. సో ఇది రెజల్యూషన్ అయితే పాస్ చేసుకుంటారు, కానీ అది ఫాలో అవడం, that is what is called as consistency. Consistency is the clear indication to get the compounding in his life. Okay. All right, Kaushik. Thank you so much. Ival join avdanki and your investing insights and me experiences and me learnings ma viewers to share chesukodanki. Thank you once again, and from all of us at Sakshi, wish you a happy new year. Thanks, and same to you. Thanks. I'll take a leave. Yeah. Thank you.